Minister wetu wa transport, focus on your job. If you listen to these people who are making noise, wewe utakwama. Kama mimi na rais tukesikiza hii watu ya kelele, hii Kenya ingesimama. We just ignore. Wewe una focus pahali unalenga. Wewe umepewa kazi na rais, wewe lenga hapo. Watu napiga kelele hapo, wengine just ignore. Wametoa ati opinion polls. Hii watu the same people. Walikuwa wametoa opinion poll 2007 wakasema Raila atashinda. Alishinda. 2013 wakasema atashinda. Hii ya 2022 wakasema Raila atashinda. Ignore those things. Hizo vitu hazina maana. The same opinion poll inasema ati mahasala are disappointed with President William Ruto. The same opinion poll inasema the most popular party ni UDA. Now how come? It's a contradiction. Kwani nani kiongozi ya UDA? Ni nani? Si ni president? So if UDA is the most popular party, then how come the same opinion poll is saying something different? Let us focus on what we are doing. Ourselves, we have never been persuaded by those opinion polls, and we are not about to start listening to them. Let us ignore and just focus on what needs to be done. And our job is well cut out. The president knows where we have come from, where we are going. Rais, tunaomba hii program ya housing hapa Gong ikimbizwe kama risasi. Kwa sababu hapa ndio watu wamejaa. Na tungetaka wapate manyumba ya chini, kila mtu aweze kupata nyumba yake. Mimi nataka nichukue nafasi kabla ya kumuita rais niseme asanti kwa ile uchaguzi tulifanya, mkatupatia sisi kura na rais, tunataka tuseme asanti. Kama mimi ulinisaidia sana. Mnajua bahari nilikuwa? Si nilikuwa kwa kona mbaya.